No messages for you, Commander. How is our newest Turian crew member doing? His injuries looked painful. He's been through a lot, and not just physically. There's something about him. I just want to hold him close and whisper, "It will be all right." Are you attracted to other species? Well, part of my job is predicting the motives and feelings of humans and aliens. Intimacy brings understanding. And passion is nice wherever you find it. Character matters, not race or gender. Anything else, Commander? Is there anything I should know? You have unread messages at your private terminal. Anything else, Commander? That'll be all. I'll be here if you need anything. Hey, Commander, we got Garrus back! That's great, because he was totally my favorite. With that pole up his ass. I assume everything is going well up here? I really want a chance to put the Normandy through her paces. I just have to trim up the drive output and it'll be like we never lost her. Safety standards advise against manipulating drive settings while engines are powered and in use, Mr. Moreau. Commander, can we shut this thing off? I don't need it in my day-to-day. I'm no fan either, but we're stuck with it. Until I find a soldering gun. There's gotta be some wires I can cross to make it hurt. No sabotage. Understood? Yeah, don't break the boss's toys. That's it for now. See you, Commander. EDI, we've got venting from the number 16 lithium heatsink.
I help you with something? How are we doing, Jacob? What's your sense of the mission? Probably the same as everyone else. I just want to figure out what the real threat actually is. Got no problem with risk. I just need a clear goal. Anything else, Commander? What do you think of the state of the crew? We don't have a full complement. We don't stand a chance without the right specialists on side. Anything else, Commander? I understand you made quite an impact after you left the Alliance. Miranda and I stopped a Batarian plan to release a biological agent on the Citadel. That's when I first met her. It took us out to the Nemean Abyss and back. Saved the Citadel like you, but what's the saying? A good deed's like pissing yourself in dark pants? Warm feeling, but no one notices. The whole thing was hushed like they're good at doing. But I know what I did, and I'm proud of it. We'll talk later. Commander. Commander, those provisions you provided were perfect. I owe you. I've already thrown together some of my calamari gumbo. Here, try a bite. Truth told, it's based on an Asari recipe. Seems a little cannibalistic to me with their tentacle heads and all, but they ain't no good grub. Anyway, thanks again. You really came through. Commander, what can I do for you? Anything I should know regarding the Normandy? The crew's working well, and the ship appears to be performing to specifications. What exactly are your duties, aside from keeping an eye on me? I'm the Elusive Man's agent. You're his most important asset. My job is to make sure you succeed. Aside from that, I send regular reports to the Elusive Man, updating our status. I'll let you work. Of course, Commander. Rupert, there's something different with tonight's meal. Seems like you put in more food and less ass. Yeah, keep talking. Shepard, need me for something? What can you tell me about the Normandy's armaments? Looks like Cerberus upgraded what the ship carried before. Should have a bit more kick. I still don't like our chances against a collector ship, though. Not unless we upgrade the guns. Have the Cerberus crewmen given you any trouble? I think being part of the team that took down Saren got me some points. Everyone I talked to was polite, anyway. Don't worry, Commander. We're all working together. Have you got a minute? Sure. Just checking the weapon systems. You can never be too careful. I thought I'd seen every weapon in the galaxy in our fight against Saren. Mercenary work showed me otherwise. And now Cerberus rebuilds the Normandy with a few upgrades to boot. I wish we joined up with them sooner. We haven't joined Cerberus. They're funding our mission, that's all. Relax, Shepard. Just a figure of speech. I can't exactly doubt your judgment. Not after I got my own squad killed. What did your Merc squad do? It didn't sound like you were available for hire. You saw Omega. It was full of thugs kicking the helpless. I formed my team to kick back. We weren't mercenaries. At least nobody was paying us. We made money by taking down slavers, pirates, or gangs that went too far. It sounds like you were just another gang. Then I'm saying it wrong.
We didn't shake anyone down. No civilian casualties, that was our rule. Every member of my team had lost someone to Omega's gangs. We weren't out to get rich. We were out to make those bastards think twice before murdering someone in the street. Doesn't sound like you made any friends with the gangs. I got 3 separate merc bands to work together to take me down. My manager at CSEC would be impressed. It was simple. We'd hit their shipments, disrupt activities, get under their skin, make them angry. They'd come charging right into our well-prepared kill zone, crossfire and snipers, clean and surgical. They never stood a chance. How'd you end up fighting mercenaries here on Omega? I went back to CSEC after the Normandy was destroyed, but with all the rebuilding at the Citadel, there was too much chaos for me to really help. Omega was filled with criminals nobody else could touch, and there was no red tape to slow me down. It was a perfect fit. People here needed someone to believe in, someone to stand up to the local thugs. That explains how you started. How'd you end up with a squad? Not too different from how you formed your squad to fight Saren, actually. You prove that you get things done, and people join up. Mercs who wanted to atone. Security consultants tired of playing by the rules. I gave them hope. And now they're dead. Shows what I know. Tell me about your squad. There were 12 of us, including me. Former military operatives, CSEC agents, the usual. Had a Solarian explosives expert. Pretty sure he'd spent time in the Special Tasks group. My tech expert was a Batarian, believe it or not. Not the friendliest guy, but he could hack any system ever built. How did those mercenary gangs take down your team? It was my own damn fault. One of my people betrayed me. A Turian named Sidonis. He drew me away just before the mercs attacked my squad. Then he disappeared. Everyone except me is dead because of him. And because I didn't see it coming. I'm not sure I understand. What happened exactly? Sidonis asked for my help on a job. When I got to the meeting point, nobody was there. By the time I got back to our hideout, the mercs had killed all but 2 of my squad. And they didn't last long. Are you sure it was a betrayal? Maybe they took Sidonis out first. No. I put out feelers with some old contacts. He booked transport off Omega just before the attack. He also cleared out his private accounts before he left. He sold me out and ran. Do you know where Sidonis is now? No. His trail vanishes after he leaves Omega, but I'll keep hunting. I lost my whole team except for Sidonis. One day I'll find him and correct that. Thanks for coming by, Shepard. I've got some things to take care of. How may I help you, Commander? I have a present for you, Doc. Ceres ice brandy? You didn't. Thank you. I always regretted not opening that original bottle when I still could. I won't make the same mistake again. Why don't we open this bottle right here, right now, you and me? You crack open the bottle. I'll get the glasses. I thought Alenko's biotic display might have broken Jenkins' back, but Jenkins pops up and yells, "That was awesome!" Oh, Jenkins. Soldiers like him make the Alliance great. Cerberus lacks the same enthusiasm.
With your service record, you could have gotten a tour of duty on any Alliance ship. Why'd you really leave? Maybe it's less about leaving and more about staying. As a military doctor, I mostly treat people who are in bad shape. Often they die. And if I can help them, they move on. Either way, they leave. To Jenkins, to Presley, and to Alenko. May they never be forgotten.
warnings about the slums where Dr. Morden Solus runs the clinic. Anticipate resistance at the transport station. I have also run searches for reports on Archangel. The various mercenary groups appear to believe that he is dead. Works for me. End is not. Called Freedom's Progress has been attacked by unknown sources, marking yet another in the chronicle of the humans' failure to defend their own colonies. The Alliance has dispatched aid and transport vessels in an effort to ease the suffering of the rogues. Raiders and pirates have already jumped on the opportunity. Human, tell Captain Gavon we not kill anyone today. I don't know a Captain Gavon. Why would I tell him anything? Not trust you. Tell Gavon we know his tricks. We not kill anyone today. There seem to be a lot of Gorcha on Omega. Go away. Talk too much. Gavon's thugs get no more. We leave. Good talking to you. No more talk. We know Gavon's tricks. We leave. Hello there. Might I interest you in some salvage tech? Every credit go... toward a ticket to get me off this forsaken rock. I buy a lot of parts and equipment. Maybe we can make an arrangement. Well, you seem like a decent person, but you can't breathe a word of it to Harrod. Of course. Then we have a deal. Maybe I'll at least sell something to you. What brought a nice kid like you to Omega? My pilgrimage. What money I had got stolen within a few days, so I decided to sell salvage parts. You can see how that turned out. Harrod's forcing me to sell high, and I can't even afford a ticket off this station. Why does Harrod control your prices? Harrod made me swear not to undercut him, no matter what. He was here first, so it's his right. But no one will buy from me when he's so much cheaper. I can't save enough money for a ticket off the station. I could go talk to Harrod for you. Get him to ease up. I won't stop you. If you can convince him to lay off, maybe I'll get off this station after all. His shop's up the ramp, near where Marsh sells his goods. Anything you can do will be much appreciated. I have to go. Please check with my kiosk to see what I have for sale. Thank you. Tentatively excited. Welcome, human. What can I get for you? Tell me about your deal with the Quarian over there. Suspicious. If I had made such a deal, I would certainly not be inclined to discuss it. Accusatory. I don't understand how it is any concern of yours. If you're worried about competition, why not just buy out his store? Intrigued. I had not considered that before. My fellow merchants on Omega are not known for being easy to shut down. A weak, homesick kid like that shouldn't be a problem for a man like you. Devilishly excited. I have plans to expand. On your advice, I will conquer the Quarian child. Grateful to thank you for your counsel. I offer you a discount at all of my stores. What kinds of things do you sell here? Friendly, salvaged parts. All kinds. Mostly legitimate. With pride, my prices are the lowest anywhere on the station.
You won't find salvage cheaper than mine. I have things to do. Courteously, have a fine day. Take a look at my kiosk if you want to buy anything. Antibiotics everywhere for their patience and understanding. Promise more help for those forgotten by the system until now. Imagine this. You're in the Nexus. It's late, and the only one around us that's reaching profit, and a few forges spreading their food. Suddenly, a shot of red-hot lifeblood pours from a wound in your back. As your life ebbs away, the attacker leans forward, hoists I'll take it. and says, Teflon Industries. Fine sidearms for your personal protection. Plague of the slums. Is this the end for Omega's poor? Omega's destitute and pathetic are dying in their own filth. Some people demand. I might have something here for humans. Not much. I'm in the mood to spend some money, but I think I can find better stuff elsewhere. You won't find a better selection anywhere. Unless you're willing to risk the black market. I'd rather deal with you than give money to those thieves. You sure we can't make a deal? Look, I can't compete with the black market. I have to make a profit. I'll do what I can. But don't tell anyone or I'll lose my shirt. Complaining is pointless, human. There's a plague. Nobody gets in or out. You can't keep me out. I live in there. I'm doing you a favor, lady. If you go in, the guards will cut you down. You can't do this. Everything I own is in that apartment. I told you to get lost, lady. The plague has the whole zone quarantined. Nobody gets in. I'm human, you ass. Humans can't get the plague. Now let me get my stuff out before looters get it. This thing affects every other race out there. We're not taking chances. Nobody gets in until the plague has run its course. So you're saying the slums are completely sealed off? Finally, a human that can hear. Yes, that's exactly what I'm saying. You can't keep me out. I'm gonna lose all my stuff. I'm doing you a favor, human. Anybody in the quarantine zone will be dead from the plague or the gangs in a few weeks.
I didn't think Omega had any kind of law enforcement. Who gave the order to quarantine the slums? Fresh off the transport, huh? Arya T'Loak calls the shots around here. She's got her little blue hands on every business in this district. And a plague is bad for business. She hired us to keep anyone from entering or leaving the quarantine zone. There's a Solarian named Morden Solus in the slums. I've got to get in there to find him. The doctor? Yeah, crazy bastard opened a clinic in the district a few months ago. The Blue Suns weren't too happy when he moved in. I hear Morden's trying to deal with the plague. I wish him luck, but the area is still locked down. Our orders are to wait until either the plague or the Blue Suns kill everyone. Then go in and clean up. Any idea where I can find Morden's clinic? Not a clue. What do you care? The place is quarantined, remember? Tell me more about this plague. It starts out as a cough, then you start coughing blood. And, well, then I shoot you. It affects multiple species. Turians, Solarians, Krogan, you name it. Only humans are immune. And Vorcha, if you count them. An airborne disease that takes down multiple races. Can't let that spread. Hence the quarantine. Who are the Blue Suns? Mercenary gang that runs the district. At least they used to. The guys are mostly Turian. I heard the plague hit them pretty hard. Now the whole district is up for grabs. I hear the Vorcha are making a move. Plague can't hurt them. Immune to disease. Just one more reason you don't want to go in there. I didn't think diseases could cross species barriers. Turians and Solarians can't even eat the same food. Right. Most people figure that it has to be synthetic. Somebody engineered it. And it either got loose, or they're testing it here. And seeing as how humans are immune to the plague and doing a fair bit of looting, a lot of people think humans made it. Listen, you're stuck here until this quarantine is over. That could take weeks. What you really need is to get this problem solved right now. That's what I do. Solve problems. Let me in and I'll get this district straightened out. You think you can fix this? Why not? Quarantine is more to keep infected people in anyway. I'll radio ahead, tell them you're coming in. Wait, you're stopping me, but not them? You son of a bitch. You don't have a grenade launcher, lady. Get lost. A quarantine zone for a plague that kills Turians. Why don't we ever go anywhere nice? It's safer to stick with a squad who's immune to the plague. It's your call, Shepard. If you need me, I'm not going to let a cough keep me back.
luck in there. Blue Suns and Vorcha shooting anything? No shield! I've seen a lot of bad before. This is worse. Way worse. Over the years, I've grown used to the smell of burning bodies. That's probably a bad sign. Human. Should have guessed. Bad enough you infect us with this plague. Now you lack the decency to even wait until I die before you come to steal my possessions. Is there anything I can do for you? Get away from me, human. Your kind has done too much already. Your plague did this to me. Your feigned pity is the final insult. Is there anything I can do for you? Get away from me, human. Your kind has done too much already. Your plague did this to me. Your feigned pity is the final insult. Humans didn't create this plague. Lies drip from your mouth like the blood from my sores. The proof is there for all to see. Your species is the only one that does not succumb to the virus. Yours and the wretched Vorcha. I need to find Mordin Solus. Humans looking for the human sympathizer. I hope the Vorcha burned Mordin and his clinic to the ground. I hope you... I hope... Damn it. Damn you. Hey, stay with me. This won't cure the plague, but it might help a bit. Oh, you helped me. Why? It's what I do. I don't know if I can find a cure for this plague, but I'm gonna try. Your words sound sincere. Maybe it's the fever. But as you said, what have I to lose? What do you wish to know? Why are you so convinced humans are behind this outbreak? The plague is too potent to be a naturally occurring virus. Airborne transmission across numerous species, near perfect mortality rate. It had to be created in a lab. And since humans are the only species not affected, there is only one logical conclusion. Aren't the Vorcha immune to the plague? What if they spread the virus so they could take over the district? Vorcha are immune to disease. A human-created plague wouldn't affect them. But if the Vorcha created the plague, why wouldn't it affect humans? Besides, the Vorcha aren't smart enough to make a virus like this. They're scavengers. Sorry, human. You may not want to believe it, but all the evidence points to your species. I need to find Mordin Solus. He has a clinic on the far side of the district. He's taking in refugees, offering to help those infected with the plague. I was afraid to go to him before. He is dangerous, but perhaps he can help. You were talking about Vorcha earlier? Before the quarantine, the Blue Suns controlled this district. But as their numbers fell to the plague, Vorcha moved in. The Blue Suns are fighting to protect their territory. But as the plague spreads, it's only a matter of time until the Vorcha overwhelm them. Aren't the Vorcha immune to the plague? What if they spread the virus so they could take over the district? Vorcha are immune to disease. A human-created plague wouldn't affect them. But if the Vorcha created the plague, why wouldn't it affect humans? Besides, the Vorcha aren't smart enough to make a virus like this. They're scavengers. Sorry, human.
You may not want to believe it, but all the evidence points to your species. I should go. Goodbye, human. Must have tried to claw his way out. He didn't want to die trapped and helpless. Bastards see us in this room. Said we're infected. Idiots can't tell the difference between the plague and a simple cough. Nothing to do now but sit tight and wait for them to wise up. Good thing we brought a deck of cards. 2 days. Nobody's even come by to check on us. Never thought the Blue Suns would turn their backs on me. This group used to stand for something. When I get out of here, I'm gonna make them pay. Davis isn't doing too good. I think he really does have the plague. Gotta get out of here before he infects me too. Davis died last night. He's still talking to me, though. Good to hear his voice. The company is nice. Nobody should die alone. Is it hot in here, or is it just... Oh, that's not good. The Blue Suns came by this morning and did something to my door. Now it won't open. Burned out the circuits, maybe. They said they were trying to control the spread of the plague. But I'm not even infected. Damn Turians. Must be some kind of extortion racket. Trap me in here for a day or two, then offer to let me out if I pay them off. I'll take the shot.
Do it. Oh, thank God you're human. When we saw that door open, we thought those Turians had found us. Ever since this plague started, the Blue Suns have been out to get us. They're killing as many people as the disease. Why are the Blue Suns hunting you? We didn't do anything. Pretty much every non-human in the district wants us dead. They think we caused the plague. Humans aren't getting sick, and that's all the evidence they need. God knows how many of us they've already killed. They should be looking at the Vorcha, not us. Ever since the plague hit, they've been taking over Blue Sun's territory. You said the Vorcha moved in just after the plague hit? Right after the district was quarantined. Vorcha are immune to diseases, so they're not getting sick. Not sure where they came from. Never saw many Vorcha around before. Sure seemed like they were ready for this. Only nobody thinks the Vorcha are smart enough to create a virus like this. The Blue Suns need someone else to blame. Like us. You said the Vorcha were taking over Blue Sun's territory? Trying to. The Blue Suns don't go down easy. The plague softened them up, but they still have enough firepower to hold some of their turf. The Turians are getting pushed back. The deeper you go into the district, the more Vorcha you'll see. Unless they see you first. What else can you tell me about the plague? When did it start? The first cases cropped up about 2 weeks ago. Nobody paid much attention until it started to spread. Usually takes about a week to kill you, but it spreads fast. 3 days after the first outbreak, there were over 50 known cases. That's when everyone noticed humans weren't getting sick. Then the quarantine came down and everything went to hell. Any idea how the victims contracted it? Not sure. Probably airborne. Even after the Blue Suns started sealing victims up inside their own apartments, the plague kept spreading. Now they just gun victims down and burn the bodies in the streets. Doesn't seem to be helping, though. People are dying by the dozens. Tell me more about the Blue Suns. They're a mercenary gang, mostly Turian. Used to run this district. Kept things nice and stable for the most part. As long as you paid your monthly protection fees, everything was cool. Rates were pretty reasonable. For Omega, at least. Then this damn plague hit. Everyone started dying. The Vorcha started moving in. The Blue Suns lost control and the whole district turned into a war zone. Tell me more about the Blue Suns. They're a mercenary gang, mostly Turian. Used to run this district. Kept things nice and stable for the most part. As long as you paid your monthly protection fees, everything was cool. Rates were pretty reasonable. For Omega, at least. Then this damn plague hit. Everyone started dying. The Vorcha started moving in. The Blue Suns lost control and the whole district turned into a war zone. I need to find Mordin Solus. Oh yeah, him. He's got a clinic on the other side of the district. Heard he's taking in refugees now. Trying to help plague victims. Offering protection from the Suns and the Vorcha. Sure. A doctor with military-grade mechs helping people for free. On Omega, grow up. Sounds like you don't think much of the doctor in his clinic. The Vorcha tried to muscle in. He gunned them down. Just like that. Pop, pop, pop. Didn't even use his mechs. Then the Blue Suns heard he was sheltering humans and they went to burn down the clinic.
He killed them too. Then he went inside and got back to work. He's cold. Must be Solarian Special Forces or something. You can't stay trapped in this apartment. If you get to Morden's, you might at least survive until the quarantine ends. Are you nuts? We'd never make it. The streets are crawling with Blue Suns and Vorcha. We don't even have pistols. Besides, I'm not risking my life on a rumor that some Solarian might offer me sanctuary. I know you're scared, but your only hope is to get to Morden's clinic. I'm going to be under fire from the Blue Suns and the Vorcha, so I can't take you with me. But I promise you this. I'll do what I can to leave a safe path for you to follow me. It's risky, but I think it's your only chance. Okay, you're right. We'll never make it if we stay here. We have to try. We'll wait here for a while and give you time to clear the way. Then we'll head for Morden's clinic, if we're lucky. Maybe we'll meet you there. This looks interesting. Now you see me. On it. Firing a high-impact shot. This should slow him down. Attacking target. Attacking. Branch one. Going silent. This should slow him down. Here we go. You got it. There we go. I'll take care of it. You got it. Understood. Taking heavy fire. As you wish. Here comes. I'll take the shot. Smoking. Here we go. I'm on it. Now you see me. Concussive shots ready. Gotcha. Understood. There we go. Scratch one. Understood. Affirmative. Going down. There we go. Yeah, headshot. Looks like we're in Vorcha territory now. The Blue Suns have lost a lot of ground. I wonder how much longer they can hold out.
quê? Também te amo, foi o que eu falei. Fala, galera. Não, fala com ela. Colocar uma bichinha, ela é bichinha. Você viu que tá rolando saldão, Zé? Não, esse mês não vai dar, mano. Foda, No funny business once you're in the clinic, unless you want to deal with those Macs. Aí fodeu. Tô comprando o jogo com pontos da Microsoft. Sabe aquele Rewards? Desde que quando eu entrei no Xbox eu junto ponto, né? Aí às vezes eu compro DLC do jogo, que eu já tinha comprado. Compro o jogo completo. O Valhalla eu comprei com pontos. O Rewards completo. Quer dizer, com DLC não, né? Mas eu comprei a versão base com pontos do Rewards. E agora eu comprei Sniper Elite Ultimate, né? Sniper Elite 3. Por R$16 na live. Versão completa do jogo. E ainda peguei o Sonic em Race. Ô Zé, você sabe dizer se aquele Titan Quest, aquele RPG da THQ, ele tem legenda PTBR? Pelo que eu saiba, não, é inglês. Só tem duas linguagens, inglês e japonês. Você sabe qual é o RPG que eu tô falando, né? Que é isométrico, e o Diablo aí. Sei. É, não sabia que era isométrico. Na internet a galera falando que a versão de PC, ela tem PTBR, sabe? Eu pensei que tinha também pra Xbox. Mas dá uma olhadinha, Eu pesquisei em tudo e não achei nada referente. Só achei referente a PC, que eles receberam uma mega ali atualização. quando tu vai comprar ali, tu não aparece as línguas que ele tá apoiado. Por ser jogo antigo não aparece. Curious. Don't recognize you from area. Too well Só armed jogo with novo refugees. que fica No mercenary mostrando uniform. agora Quarantine still in effect. Here for as something traduções Fortune, ou imagens. crew to clean them out. Unlikely. Fortune, a symptom, not a cause. The plague. Investigating possible use as bioweapon. No. Too many guns, not enough data, equipment, soldiers. O Diego not tava aí, ele scientists. foi no aniversário do irmão Yes. dele. Hired guns. Maybe. Looking for Relax, Morton. I'm Commander Shepard. I Ele came here to find you. I'm on a critical que mission. terminou o and I need your aniversário help. lá, ele pega o Xbox e volta. Mission? Que levou What mission? No. Ele levou o Xbox Too dele busy. pra Clinic testar na TV understaffed. nova do Plague irmão dele spreading lá. too fast. Não sei como é que tá. Ever heard of an organization called Cerberus? Crossed paths. O pessoal não apareceu Thought they ainda. only work with humans. Turian involvement tá surprising. com a família, Racial né? tension with humans. Básico, né? Unlikely to help a human-centric organization. A maioria tá lá no Just carro far do irmão beyond dele. mere A human maioria dos interests, pais deles Professor. é We all have mais to work velho que together nós, to take então down the collectors. ainda são. Collectors? Continuam com as Interesting. tradições, né? Plague-hitting these slums is engineered. É muito Collectors one of interessante. few groups with Pode technology ser to que a design. geração antes da Our goals may a be similar, geração but must stop depois plague da nossa first. não Already have a continue, cure. os filhos Need to deles, distribute né? it at environmental control center. Vorcha guarding it. Essa turma aí, Need talvez to kill não. them. I'll get in and deal Passo with pra the frente. Eu tava explicando ontem, eu e o Diego, sobre esse negócio de comer carne, né? Peixe e tal. Vorcha have shut down Peixe. environmental systems. Trying to kill everyone. Need to get power É back só on before tradição, district velho. suffocates. Here, take plague cure. Also, Sabe? bonus in good faith, weapon from Dead Blue Sun's Não mercs. tem, May não come tem in handy pecado against nenhum Vorcha. se eu pegar um One pedaço more de thing, carne e Daniel, comer. one of my Inclusive, eu assistants, comi going carne to hoje. Vorcha territory, looking for victims. Passar fome Has é to come pior. back. É, exatamente. Ficar com fome é pior. Eu acho que Tá? ele ia querer I'll isso. do what I can to help. Se tu tens a possibilidade Thank de you. não Told him not to comer, go. faça. He's Se smart, tem a bright opção de future. escolha, I hope. faça. Agora, se tu Mas olha que acredita, ninguém se se sinta, mas que ninguém What can you se tell sinta me about this coagido plague? a Não, mas comer ele carne. tá- That's design. Mas Just ele like tá- collectors before you mentioned them. Que Purpose se seems você olhar, fundamental. Destroys a galera respiratory fala systems with que harmful vai genetic comer mutations. carne, não pode comer Makes carne sense to avoid humans unnecessarily forced mutation on human genetic structure for sake of variants. Mas a Sabe? questão é que tem que entender que a Mano, Bíblia isso- é feita por homens. A ideia geral da Bíblia ela é muito boa. Só que a interpretação dela vem variando de anos, a tradução dela. E vem variando de acordo com o poder da igreja na época. Eles iam traduzindo para aquilo que eles iam querendo.
Então tu não pode levar o Não, planeta vê, tudo. quando What do you know about the quando Vorcha? questionaram, vê, eu até lembrei disso ontem, só que o aí que tava ouvindo eu e o Ricardo questionou. Se ele tivesse questionado, eu teria usado esse ponto. Tem a questão do sábado. Any idea where I can find Daniel? Sábado não pode trabalhar, não pode fazer nada. Heard infected Batarians trapped behind Vorcha lines. Cristo Daniel went to help. Wanted not to go too curou dangerous. uma Patients here pessoa need no to stuck sábado. out anyway. Wanted to find him Questionaram myself. ele, Can't aí leave o the que ele clinic. falou? Have to look after the patients. Aqui está aquele, se referindo a ele, né? Any idea Alguém where I que é can find maior do que Daniel? o sábado e No. maior do que a Heard tradição. infected Batarians trapped behind Entendeu? Vorcha lines. Daniel Maior went do to que help. as leis. Warned him not to go too dangerous. Entendeu? Patients here need to Cristo stuck out veio anyway. para Wanted to find him cumprir a myself. lei Can't leave the e nele clinic. ter Have to look after the o fim patients. da lei Have you had any e o trouble início with da the clinic? graça. Entendeu? Nothing Porque major. Blue Suns paper humans made a própria threats. palavra Killed fala them before que things escalated. a graça veio For por a ele. doctor, you're awfully calm about taking Quem out a quer group viver of na mercs. graça vive por Wasn't Cristo always a doctor. e Some de work acordo with com a liberdade que ele celebrities. nos dá. Quem quer viver na lei, Advantage of being toda a celebrity. lei, Turians, entendeu? Krogan, Vorcha, all obvious E threats. carne, Never see me coming. carne e Let's peixe head for the é environmental o que plant. Cristo teve que cumprir porque ele era a propiciação. Yes, good. Restore power. Release Ele é a propiciação dos nossos pecados. Ele é o fim. É ele que veio pagar a dívida da gente com Deus. Entendeu? Ele tinha que cumprir tudo. Tanto é que na cruz ele fala, está consumado. Por que ele falou que está consumado? This should come Porque in ele handy. cumpriu tudo que foi que Deus deixou para os profetas. Ele foi circuncidado, sabe? Ele comeu peixe, ele pegou, ele batizado, sabe? Ele entrou em Jerusalém com uma jumentinha, tudo estava escrito quanto ele realmente aí ele cumpriu tudo, aí na cruz. O objetivo da vida dele era o final da vida. Aí ele fala, está consumado. Aí ele fala, aí ele fala. Não, ele não. Aí Paulo, cuidado por ele, para toda a graça, a vida também. Uma liberdade que tem coisas que é muito. Aí quem quer viver da lei vive de acordo com o Antigo Testamento, ou seja, o judeu, entendeu? Talvez porque então, o cristão que quer viver como um judeu não é cristão, ele quer viver baseado nisso. Tanto é que o judeu é até nossos amigos, entendeu? Não tem nada com o judeu. Mas o judeu nega a supremacia de Cristo, entendeu? Nega que Cristo Messias Maomé, né? Não, o judeu não. Os judeus esperam ainda. O Maomé eu estudei isso aí no seminário. Aí o Maomé, os judeus esperam daí não tem 5.000 anos, 6.000 anos de história. Sabe? E até eles esperam, eles dizem que Cristo não foi enviado, disse que Maria mentiu, contou que o anjo Gabriel foi a ela, sabe? E a nascimento de Maria, quem batizou foi anunciar pro Gabriel, o Gabriel chegou para mim. Cristo aí e anunciou que ele ia ter um filho, que o filho dela seria grande, sabe? Ele nega isso, ou seja, se o cristão é uma tradição, agora só que eu me sinto livre de a liberdade que o Cristo me deu de eu querer comer ou não. Agora só que o que ele está impregnado com tradição é que tem gente que se sente coagido a comer só aquilo, e tem gente que se sente até confortável. Hoje não tem condições de comprar nem peixe nem carne, então não vou comprar nada. Ou eu não tenho condições de comprar peixe, mas tenho condições de comprar carne. É errado. É pegar aquela coisa, pior é ficar com fome, entendeu? Você falou, pior é ficar com fome. Foi esse ponto que Cristo usou quando ele curou doente no sábado, entendeu? Foi esse ponto que ele usou. Você falou. Pior é ficar com fome. Pior é deixar a pessoa ficar doente. Por quê? Porque a lei fala que não pode trabalhar no sábado, mas que não pode morar no sábado, entendeu? Esse ponto que Cristo usou.
a galera crê muito no Cristo, paz e amor e tal. O Cristo falou que não deu para trazer a paz, sabe? Aí em Mateus 10, ele começa a falar mesmo, para colocar a mãe e o filho com a mãe, e quem tiver mais amor pelo pai e a mãe, porque a mim não é digno de mim. Sabe, quem tiver mais amor pelas tradições, por coisas passageiras da terra, não é digno de mim. Tanto é que Paulo, ele aprendeu com Gamaliel, um dos maiores estudiosos das escrituras da época. E quando ele teve um encontro com Cristo, e todo mundo sabe que Paulo era o seguidor dos cristãos. Ele abandona tudo. Ele fala, é vã a sabedoria do homem diante do que Deus tem para nos ensinar. É muito complexo, né? Na verdade. A o gente problema é que. complica. Mas é que ser humano é assim, cada um vai interpretar a Bíblia de uma forma que lhe convém. Não, a Bíblia Não só do tem jeito uma que é. interpretação. Não, mas não A é Bíblia assim só que tem. funciona. Não é assim que funciona. Por que existem tantas religiões então? Derivadas da mesma religião? Porque cada um interpreta a Bíblia de uma maneira. É um livro de total acesso a todo mundo. Agora, através do conhecimento, que a gente sabe quem tá respeitando o que realmente quis dizer o texto e quem não tá, entendeu? Então, mas aí que tá, mas tem muita gente que não tem noção. Acha que aquela pessoa que tá falando aquilo ali é a pessoa que tá respeitando o texto. A gente sabe que a gente vive num país, principalmente aqui, né? E principalmente os terceiros países mais pobres. Né? Não tem o hábito da leitura. Exatamente. Não tem, e ainda cada vez está ficando pior, não tem o hábito de correr atrás da verdade. Ler, se é uma fonte que ele condiz confiável, ele nem vai atrás para saber se é verdade ou não. É aquilo ali que tá dito e já era, tá ligado? E não é porque, tipo, um pastor falou isso pra mim que eu vou acreditar nele. Eu vou olhar na Bíblia se realmente o que ele diz condiz com o que tá escrito na Bíblia. Isso, exatamente. Sabe? É que nem um jornalista. O jornalista fala que o jogo é ruim. Não, eu vou pegar o jogo e vou jogar para o jogo. Pra saber se realmente é ruim. Sabe? A ideia é basicamente. We know you're spreading the plague virus. We saw the vials in your bag. No, those vials contain the cure. Please, you have to believe me. A tradição pra mim é um ponto de referência. Pra mim, isso é verdade. Um ponto de referência, mas eu não sigo ela ao pé da letra. É um ponto de referência. O Natal pra mim não é Papai Noel, o nascimento de Cristo. I know you're scared of the vortex. É dar presente. The plague. É celebrar o nascimento. But this man isn't to blame. If he É, was a spreading the gente que virus, ganhou why would he presente. come into Vorcha territory? Exatamente. They're immune. Exatamente, mas a gente sabe que não é assim, nós. Com o nascimento de Cristo, o primeiro que ganhou presente, Qual sabe? é a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo? É a Coca-Cola, o urso polar e o Papai Noel. É um peru, um bolo, uma vez as farpas. É isso que a galera pensa no Natal. We had a deal. Deixa um Cristo até de lado. Tem gente que fala, eu tô celebrando o Natal. Tem uma frase que eu li uma vez, fala assim, o Natal é a época em que aqueles que odeiam Cristo He's got too many celebram seu patients and not enough nascimento. volunteers. Tem muita gente que não gosta de Cristo, mas tá lá no Natal, Thanks again. celebrando. I owe you. Sabe? É igual. É um paradoxo louco, Everything. mas isso existe. É igual o carnaval. É. Carnaval é uma distorção fenomenal do que ele realmente é, né? A galera coloca o carnaval, mas ele sabe o nome dele, sabe do que deriva, não sabe nem a etimologia da palavra, não sabe nada. Mas tá lá. Não. O cara não sabe nem que o carnaval é aquele que eu como um taco, né? Bacanal, exatamente. lá, sabe? É que era adaptação de um movimento diferente aos poucos da religião. É igual o dia 25 É que tem é o mesmo dia. Aí eu já vi igreja querendo brincar carnaval lá. É muito. É como a gente fala, é como a gente chegou àquela conclusão. A gente tá no país que a galera não tem o hábito de ler. Não tem Aí sabe qual é o pior? Quem lê e tenta explicar é o errado. É o errado. É esse o ponto.
sabe? É o Identificava errado. é o chato, é o oficial, o bonzão, sabe tudo, tá ligado? É. O cara não sabe. E quem fala, quem... Procura nem saber. Isso, e quem tá falando um pouquinho, tem conhecimento, o cara não vai nem atrás depois. O cara ouve, depois vai lá e pesquisa o que o cara falou. Ainda mais que a internet aí hoje, se é verdade ou não, já era, mano. Vai ver se realmente é verdade que o teu ouviu. É? Quando eu era pequeno, na igreja, né? Tudo que eu escutava, velho, eu vim procurar nos livros. Meu avô tinha uma mini biblioteca, sabe? Meu avô. Eu procurava no livro dele. Bíblia, eu ouvi alguma coisa, né? Tanto é que eu cresci com o hábito da leitura. E eu tenho uma mini biblioteca aqui, tem uma estante com uns 80 livros aqui. Mas é difícil, né? Eu fui, a nossa geração, a maioria ali, eu fui para da galera que tem que fazer bastante. Mas aí tem uns que também tem o caso dele. Né? Não tem lado. Ó, sabe que eu cresci lendo também, Zé? Eu tinha uma caixa de revistinha em quadrinho. Sabe o que eu tinha na minha caixa de revistinha? Eu tinha uma não, eu tinha duas caixas de sapato, revistinha em quadrinho, revistinha em quadrinho da DC. Eu tinha uma da Mônica. Uma da Mônica, Chapolin, Fábio, nossa. Celinha aqui também. Era Celinha, turma de Celinha. Uma de Celinha da Pokémon, velho. Meu Deus do céu. Aí tinha resto do quadrinho do X-Men. Tinha quadrinho. Eu nunca fui muito fã da Marvel. Eu chego com um cara da Marvel e falo, ó, não tem nenhum personagem da Marvel que tem uma história tão foda quanto a de Clark Kent. Aí a galera fala, ai, eu nunca vi falando da revistinha, velho. Eu li a história do Clark, velho. Não tem personagem super-herói mais foda da sua história. Desde pequeno, aquele Clark não, velho. Tanto é que virou uma série que é sucesso até hoje, Smallville. Sabe? Aí a galera fã da Marvel, era por causa do time, nunca pegou uma revistinha da Marvel pra ler, sabe? Não, mas nem sabe o que tinha. Sabe o que é. A revistinha em quadrinho e tal. Eu li Homem-Aranha, meu irmão comprava o gibi, meu irmão mais velho que eu, né? Então era o gibi de 85, 86, os caras de 76, 80. É o tempo do Peter Parker com nossa Potexine. Tá ligado? Era dos melhores atores, personagens da... Eu peguei o meu irmão do Todd McFarlane, tá ligado? Desenhado lá. Aquele Homem-Aranha, aquele desenho cheio de teia no cenário. Aquela tela suja, tá ligado? Mas era irado. Eu sei. Porra, mano. Destruíram, né? Destruíram o personagem, na verdade. Né? Foram cagando ao longo do tempo. Ele é engraçado. Só que agora ele ficou chato, né, mano? Parece um bobo da corte, toda hora fazendo piada. E não era assim, tá ligado? Tiraram até a Mary Jane, né, dos filmes, se não me engano. As piadas eram legais, tá ligado? Era no momento certo, nem ele vinha com o negócio do amigo da vizinhança, tá ligado? Era massa demais, tá ligado? Aquele dia na hora que ele batia nos caras, mas era nos primeiros caras da historinha, da revista, não depois. Depois do acontecimento ele não continuava, porque ele já tinha falado no início. Aí tu vai ver filme, é toda hora que ele vai bater alguém e ele fala isso. Ah, chegou de novo seu amigo. Porra, mano, já entendi, beleza, bate os caras aí. I think we're close. We need to inject the E aí cure distorce and o get the personagem fans que não working tem nada a ver, vira principal. Uns atores que parece que encontraram na rua, mano, não dão valor ao personagem que é, tá ligado? A história do personagem. Igual fizeram com o Clark, que é o bicho lá que é igual fizeram com o Logan, ou igual fizeram com o cara que é o. Pra mim o Batman e o último é o melhor, é o Ben Affleck, né, mano? Pra mim. E o cara do Crepúsculo lá, não sei se é esse cara. You don't come here. We shut down machines, break fans. Everyone choke and die. Then collectors make us Eu gosto dos.
Eu falo gibi, né? Caralho, fala quadrinho, eu falo gibi. Sou velho, eu falo gibi. Gibi. Eu também falo gibi. Mas eu chamo mais de revista em quadrinho porque... Pra dar a entender, né? Porque a galera não sabe o que o cara tá falando, né? Eu já falei umas coisas aqui que eu falei, o que você tá falando? Aí o YouTube falou, não, pô, isso era o que a gente falava antigamente. É isso assim, então é isso, né? Aí depois tipo, eu também falava tinha escrito gibi na revistinha, né? Tem atividade. Faz gibi. A minha outra galera é que fala revistinha. Então, pra se fazer mais fácil de entender, né? Explicando. Aí eu gosto mais dos gibi. Até o desenho era bom, não era ruim. O desenho que passava, lembra dos desenhos do Homem-Aranha que passava na Globo? Ele só tinha uma camisa verde e branca, ele só usava uma camisa. Aquele né? Só usava uma camisa. O desenho era bom, velho. E a gente que eu via mais vezes na aula pra assistir. Que era o último desenho que passava ali ontem. Acabava a TV Globinha ali, Eu lembro. E aí tinha que ir pra aula, só que a aula acabava meio-dia, né? Eu estudava de manhã, então eu fugia da aula. Aí ele ficava treinando entre Homem-Aranha e Dragon Ball, pra usar a tecnologia, o balde ficava de aula. Às vezes vamos botar uma aula, vamos botar a última aula pra chegar em casa e assistir. Então, é isso mesmo, isso. Dragon Ball. Botar com patinho. Isso, é doido, o dia do 7 de setembro foi o dia que eu fiquei puto que não passou Dragon Ball. Do 11 de setembro. Dia do Torre Gêmea. Dizem, a galera acredita de pé juntos que a chamada da Globo interrompeu o episódio do Dragon Ball que Goku transformou o Saiyajin 3. Isso aí não aconteceu não. Isso aí não aconteceu não, porque o... Nem chegou a passar, eu acho, eu não lembro. Nem chegou a passar. A chamada da Globo foi o ato terrorista. Foi às 9 da manhã, se não me engano, lá em 11 de setembro. Às 9 da manhã no Brasil já tava, tipo, no horário daqui da gente, né? 9 da manhã no horário da gente. Lá só que era mais... O horário dos Estados Unidos era 4 horas, né? Mais ou menos. 4 das 5 horas. Aí já tava passando. A Globo já tinha cortado tudo e ficou cobrindo, né? Eu tenho uma teoria que eles estão lá no 11 de setembro recolhendo os troços e ajudando as pessoas, tá ligado? Não tem fala. Não tem fala. É só os personagens, tá ligado? Todo preto, assim, o quadro. As páginas são todas pretas, tá ligado? Eu lembro que a professora falou isso, tava na aula. Tava na aula no dia do bloco terrorista, né? Terrorista lá do... Aí... Eu tava na aula, aí a professora entrou na sala. Outra professora chegou e contou pra professora, né? Ela contou pra... A professora falou, olha, ataque, né? Vamos orar pelas pessoas que estão lá nesse momento, sabe? A professora convidou a gente a orar. Hoje em dia... Vai presa na hora. Professora, hoje em dia eu acho que foi muito raro achar um professor que tá acontecendo naquele horário, naquele exato momento, acontecendo terrorista em algum lugar no mundo. Para parar a aula, convidou os alunos a orar, velho, para as pessoas que sofrendo um atentado, sabe? Muito difícil. Hoje em dia. Não tem mais compaixão pelo próximo, velho. A pessoa não tem mais. Os caras estão querendo lockdown para não dar aula, mano. Tem noção disso? Tem casa, velho. Não tem noção disso, cara. Então, ó, pra mim, duas profissões, tá ligado? Tem que ter vocação, e não é pensar no dinheiro, mano. É saúde e educação, mano. Se tu não tiver vocação, mano, nem vai. Nem vai, mano. Tá lá só pelo dinheiro, mano, porra, não vai, mano. Porque principalmente na saúde é o momento que tu tá mais frágil. Tu não tem força de nada, mano, tu não tem reação, tu não vai brigar, tu não vai discutir, tu só quer que aquilo ali passe, mano. Seja o que for, só quer que aquilo ali acabe, mano. Se o cara mandar tu andar no pé só, tu não vai nem perguntar o porquê, mano. Só quer andar, se eu andar no pé só vai parar, vai. Então, foda-se. É verdade. Tá ligado? Mano, eu fiquei febre ontem, mano. Eu dormi a noite toda. Eu cheguei de manhã lá no México, lá, mano. Bom de pirona não, velho? Tomei, mas não passou. Baixou pra 37 mil, velho.
Nossa. É sim, mas o cara fica na E aí, o câmera, médico mano. falou que ela... Ele falou que é um vírus, falou 4-4. Aí me deu uma arrependida, não sabe nada, né, velho? Não ligam, pegou o vírusinho aí, o vírusinho também, isso é foda, velho. Os caras não tem tanto que dá pra ti. Eles te dão um coquetel e o cara torce pra dar certo aquilo ali, tá ligado? E aí ele médio, graças a Deus agora eu tô melhor, tô 36 e 8, aí dá uma oscilada entre 37, graças a Deus tô melhor. Mas... Também, velho. Mas deu 7 dias afastado, voltado, velho. Desceu aonde? Eu já tive de febre de começar a ficar alucinando, velho. Sabe? Hoje eu tava conversando com vocês ali, velho. Mas eu tava viajando já, mano. Já não tava mais ali. Não é grana contigo, mas assim. Desde eu tava me sentindo que eu tava flutuando no bagulho, tá ligado? Como se eu estivesse dormindo. Como se eu estivesse dormindo e falando com vocês nem acordado nem dormindo, tá ligado? Eu sei como é que é. Tanto que eu não tava nem jogando, porque eu não tava conseguindo jogar e conversar com vocês, tá ligado? Eu parei de jogar pra conversar, porque na real nem me lembro de ter parado pra jogar e nem ter botado outro Riders pra baixar. Hoje eu vi e tava baixado aqui pra me jogar. Ah, eu lembro que você falou que ia colocar ele pra jogar. Aí tinha falado, bate aí pra jogar e tal. Mas você falou tá ruim, daqui né? pra baixar. Tem uma galera. Tá caindo direto. Não tá suportando. Game Pass com 20 milhões de pessoas. Ele acabar de falar aquele dia, né? Os caras lançam mais jogo 7 porque sabe que depois dá pra arrumar pelo online, né? E os caras vão lá e lançam o jogo e é exatamente aquilo que a gente falou. O Game Pass com 20 milhões de pessoas. Fora a galera do PC. Muita gente, pô. Environmental systems engaged. Airborne viral levels dropping. Patients Tem improving. Fortune que falar com a retreating. Well done, Microsoft pra pegar o Shepard. Thank servidor you. dela. And thank you from me É, as pegar o well. servidor da Microsoft, que não dá não. Would have killed me. For a second Pô, there, I você thought tem you were noção, going to velho? O shoot them jogo even after they caiu let do me nada. I O made a jogo caiu promise to 2 spare vezes them pra if they mim. let you go. Pelo prólogo, I você honor my acredita? promises. Eu jogando também do nada, mas eu gostei do jogo, hein? É louco. É jogo bom. E é difícil de jogar Professor, sozinho, how hein? can you say that? É muito difícil jogar You're a sozinho. doctor. You believe in É um desafio helping da people. ponte. Lots of ways to help people. Vai massa com Sometimes 3 heal pessoas. patients, sometimes Vai ser execute irado. dangerous people. Eu só Sozinho. não entendi Either way porque helps. Go check on the a patient. só colocou Lots of work to do. 3 pessoas no Think about co-op. what I Poderia said. colocar 4, são 4 classes, né? É, sim. Good kid, bit naive. He'll learn. Letting him take over the clinic should be able to handle it now that Vorcha. Aí vai ser 3 pessoas, We've o cleared jogo the já tá plague. caindo, mas já Are se you fosse ready 4 to help pessoas no stop the co-op. collectors? O jogo não ia nem abrir. Yes, and expected to be working with Cerberus. Many surprises. Just need to finish up here at the clinic. Won't take long. Meet you at your ship. Looking forward to it. We're heading out. See you on the Normandy. Você viu que o jogo da Sony vai chegar direto no Game Pass? O jogo de beisebol? Ah, tá aqui. Tá no listinha. Ah, é? Tá toda a listinha aqui, esse jogo de beisebol. Aí o Phil Spencer, velho, deu logo a cartada. Estamos felizes, dia 20 de abril, o jogo MLB, né? O jogo MLB. Isso, é Marshall Baseball está League, chegando, Baseball League. Marshall Baseball League. Está chegando ao Xbox Game, ao Yes, Xbox very e direto no excited. nosso Cerberus working Xbox with Game aliens. Pass. Ele deu a cartada. Unexpected. Eu não Elusive questionava o man cara. branching out, maybe? Not so human-centric. You're very well Nossa, informed. tá tu entende Celery beisebol? got me Eu não well entendo, read eu não espionage sei. Tu experts entende, had velho? top-level clearance once. Retired now. Beisebol? Still, hear things. Informed of Oi? name only, Tu no entende knowledge of de man beisebol? behind As it. regras, como é que funciona, Anti-alien coisa, reputation Não, eu was só vi fast, nas problematic. séries que eu assisto. Mas eu Don't nunca me kid entendi yourself, não, velho. Professor. Eu também Ele quer não. jogar aquele First on the futebol elusive americano man's que eyes. tem da But this mission EA, is too né? big for them to handle alone. Muito ruim, velho. Não dá não, Collectors velho. are Futebol abducted from americano the eu colonists entendo, eu out on the gosto fringes bastante of de terminus assistir, space. eu acho massa. Not simple abductions. Wouldn't Mas be Eu não cool. consegui o conceder beisebol- nenhum controle, Entire velho. colonies Futebol disappear americano acho que without vai ser mais trace. fácil. No distress signals are sent out. correr, There are no signs of any kind of attack. Tá atacado, There's vai virtually começar a no bola, evidence that anything sabe? unusual happened at all. Except that Essa every as man, woman, pontos, and as child is casas pra gone. correr. Gas, maybe? No, spreads too slow. Acho que é mais fácil You do don't que have to o sit futebol there and americano, guess. beisebol. We collected samples from one of the colonies. I'd like you to analyze them and figure out how the collectors Acho did que vai ser mais this. fácil. Yes, of course. Analyze the samples. Bem Going to mais need a fácil. lab. There's a fully equipped lab on the combat deck, Professor Solus. If you find anything lacking, please Você place pegou o a jogo de requisition cartas que order. tá de graça na What's live that? coreana, Zé? No, synthesized voice, simulated emotional inflections. Could it be? No. All Maybe. Star Have to Fleet ask. Race. Is that an AI? Eu tava This ship jogando is ele agora. equipped with an artificial Até que é legal. intelligence. An AI on board, non-human crew members.
Cerberus more desperate than I thought. Ele tem uma versão de teste no Brasil, uma hora. Mas não vale a pena ficar tá de graça na live coreana, é melhor trocar a Yes, of course. região e Can't pegar. risk being captured like colonists need to identify, neutralize technology, need Pegar logo o samples. jogo. Which Você way to testa go bem out? mais que uma hora. Follow me, Professor. É seu. Enquanto estiver assinando a Gold ou o Game Pass, é seu jogo. A Gold vai acabar, né? Tomara que acabe. Sei lá. Falta mais bagulho. Já tem o Game Pass. Em vez deles acabarem com o Game of Gold, eles podem. Sei lá, velho. Dá só os jogos de 360 e de Xbox clássico. É deles mesmo, né? Eles só precisam. Tipo. Fica só dando jogo 360 e do Xbox. Pode ser um por cada mês, um 360, um do Xbox normal, um 360, um do Xbox normal. 2 a um mês. Basta para um de cada. cada. Dá os AAA do 360, velho, que todo mundo quer. Tem muito AAA bom ali, velho. Do 360. Acho que os únicos que a Microsoft nunca vai dar, velho, porque é a da Activision, né? Os códigos lá. Sabe como é que é a Activision, né? Ah, mas veio dos códigos até hoje a R$500. Pô, 150 um código de 360, velho. Tá louco?